franchement, sur le paiement, ils sont quand même assez nombreux. C'est pas beaucoup de voir cette file. Suivant. Well, we are Canadian, so we will absolutely be watching, but from TV, unfortunately. We are both huge fans of the gymnastics. Yes. Anything else that you... Volleyball and track and field. Yeah, Yes. very much looking forward to it. Early in the morning, we'll be up very early watching this. Yes, Yeah. very exciting to be here now, to be able to be a part of it in a little bit. Yeah. But yeah. También el Teatro de Chaillot, la Explanada de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. J'espère que tout va bien se passer, surtout c'est ça qui est le plus important, il faut que Paris soit à la hauteur. Pour l'instant, j'avoue, comme de nombreux Parisiens, on a des gros doutes. Quand vous voyez l'état de la Seine aujourd'hui ou hier, c'est catastrophique, donc on imagine mal comment on va voir des gens nager là-dedans. Mais bon, on espère que ça va bien se passer. I thought there more preparation, like a lot of restoring or things of the metro. It's going like normal. There's no difference. So I think they're prepared. We saw some of the tribunes and the stadiums up to the Trocadero, for example, and over there. So I think they're prepared. Yeah, I think so.